Julian Buffett. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வந்து கூகுள் ஜெமினை ஸ்டோரி புக் அண்ட் இது வந்து which is an AI powered storytelling tool that blends text and illustrations and narration into a personalized 10-page storybook நமக்கு வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுக்கும். Like it's a creative feature within Google's Gemini AI chatbot that transforms a simple prompt or even your own photos and drawings into a fully illustrated and narrated storybooks. It's designed to make storytelling accessible and engaging for parents and educators and kids alike. ஸோ பேசிக்காக இது வந்து மேக்ஸிமம் யாராருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா தென் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் எஜுகேட்டர்ஸ் and creative storytellers and teachers and therapists and busy creators இந்த மாதிரி so many யூஸ் கேசஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். தென் அஃப்கோர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி கூகுள் ஜெமினை ஸ்டோரி டெல்லிங் புக்கோட லேண்டிங் பேஜ். So when you type Google story book, then obviously this page you can click some link and it will go to this page here. And when you click start your story and you can do your prompt and based on the existing prompt which is readily available here, or else you can do your own prompt and also images கூட நம்மளால ஆட் பண்ணிக்க முடியும். So okay, let's try to create a few prompt வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்கலாம். Okay, and let's try to some children fantasy வந்து ஒரு prompt வந்து கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ லிட்டில் mermaid வந்து invents a machine to clean the ocean and becomes the youngest sea hero. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துட்டு ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஃபேண்டசிக்காக ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராம்ப்ட் வந்து இது வந்து ஒரு 10 pages வந்து ஒரு ஸ்டோரி வந்து நமக்கு வந்து மேக் பண்ணி கொடுக்கும் லைக் அ புக். அண்ட் ஸோ இந்த மீன் டைம் வந்து இது க்ரியேட் ஆகிருக்கட்டும். தென் நான் இது வந்து சில ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பை யூஸிங் தி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராம்ப்ட் அவைலபிள் ஹியர். இதுதான் வந்து சாம்பிளாக நான் க்ரியேட் பண்ணது. ஆக்சுவலி பக்ஸ் பிக் ஜாப். ஸோ இது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக வந்து நமக்கு சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு நம்ம நிறைய யூஸ் கேஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு டீச்சர்ஸுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் ஒரு எஜுகேஷன் ஸ்டஃப், தென் மாரல் ஸ்டோரி, தென் மோட்டிவேஷனுக்காக, தென் ஒரு சில்ட்ரன்ஸோட ஃபேண்டசிக்காக, இந்த மாதிரி நிறைய விதத்தில் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ரியல் வேர்ல்டு யூஸ் கேஸ் சினாரியோஸ் எல்லாமே இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபியூ லைன்ஸில் கொடுக்கும் அலாங் வித் சம் கார்ட்டூன் பிக்சர்ஸ் ஹியர். ஸோ இதை நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு புக்கை வந்து கடையில் வாங்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை. ஆக்சுவலி திஸ் சைட் வில் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் டு மேக் யுவர் ஆர் கீப் யுவர் கிட்ஸ் ஆர் ஆல் யூஸ் கேசஸ் இன் அ வெரி என்கேஜ்மெண்ட். அதுக்காக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு ஃபேண்டஸியாக வந்து நிறையா ஸ்டோரி புக்ஸ் வந்து இதில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் ரியலி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் யுவர் சில்ட்ரன். அண்ட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டோரி புக் விச் ஐ கிரியேட்டட் ஹியர். அண்ட் இது வந்து என்னென்னா this is another story book which I created, The Dragon Who Learned a Sew. அண்ட் இதுவும் சேம் தான். சம் அனிமேட்டட் பிக்சர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ட்ராகன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஸ்குவரல் வச்சு ஒரு ஸ்டோரி வந்து மேக் பண்ணியிருக்கு வித் in 10 pages. அண்ட் ஐ திங்க் when you click இதில் வந்து என்னென்னா சில பிக்சர்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். Praveen and his pet dog travel to the moon to find a missing moon cheese இது பண்ணுறதுக்காக சம் ஃபேண்டசிக்காக இதில் சில பிக்சர்ஸும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டோரி வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து நமக்கு படிக்கிறதுக்கும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன். ஸோ இது வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற இன்னொரு ஸ்டோரி. அண்ட் ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா mermaidக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரி வந்து நான் சொன்னேன்ல, அது வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி வெரி கூல். அண்ட் ஓகே when you go and ஸ்டோரி புக்கை வந்து திரும்ப கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து வேற ஒரு ஸ்டோரி நம்ம இது வந்து சைல்டு ஃபேண்டசிக்காக க்ரியேட் பண்ணது. தென் மாரல் ஸ்டோரியும் நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதுவும் ஒரு ஸ்டோரி வந்து நான் வந்து இப்போது ப்ராம்ப்ட் வந்து நான் கொடுக்குறேன். So this is the moral story. The young scientist builds a robot friend to help her classmates recycle at school. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம இதில் நிறைய யூஸ் கேஸஸுக்காக யூஸ் பண்ணலாம்.
என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னா லைக் 10 பேஜ் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் ஸ்டோரிஸ் வந்து இது க்ரியேட் பண்ணும். ஜெனரேட் கம்ப்ளீட் ஒரு மினி புக் வித் டெக்ஸ்ட் அண்ட் இமேஜஸ் ஃபார் ஈச் பேஜஸ். இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டோரி புக்கை நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும். தென் வாய்ஸ் நரேஷன் இன்க்ளூடட், லைக் ஸ்டோரிஸ் ஆர் ரீட் அலவுட் பை அ ஜெமினி இன் ரொபோட்டிக் ஸ்டைல் வாய்ஸில் கூட நம்ம ரீட் பண்ண வைக்கலாம். அந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இதில். ஓகே, ஐ திங்க் வந்து அது எங்கேன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, இது வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக, ஓகே இது வந்து மாடல் சூஸ் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் நரேஷனுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே இருக்குது லிசன் சொல்லி ஒன்று இருக்குல்ல. ஐ திங்க் இதை கிளிக் பண்ணால் நமக்கு லிசன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இதுலேயே லிசன்ஸ் இருக்குது. யா. With a final push, their homemade rocket, built from an old cardboard box and lots of sparkly, higher and higher they flew, past twinkling stars and sleepy clouds. Bouncy barked at a passing ஓகே, ஸோ இது வந்து மாடல் ஸ்டோரிக்காக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் கஸ்டம் ஆர்ட் ஸ்டைல்ஸ், சூஸ் ஃப்ரம் ஸ்டைல்ஸ் லைக் பிக்சல் ஆர்ட், claymation, காமிக் புக், இந்த மாதிரி உங்கள் கஸ்டம் ஆர்ட் ஸ்டைல்ஸை கூட நம்மளால் இன்க்ளூட் பண்ணி சில ஸ்டோரி புக்கு நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். தென் பர்சனல் கண்டென்ட் இன்டகிரேஷன், அப்லோட் யுவர் ஓன் இமேஜ், ட்ராயிங்ஸ் ஆர் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பர்சனலைஸ் கேரக்டர் ஆர் செட்டிங். அண்ட் மல்டிலிங்குவல் சப்போர்ட் லைக் ஒரு 45+ லாங்குவேஜஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, ஐ திங்க் இதை கிளிக் பண்ணால் லாங்குவேஜஸ் வந்து நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங்கில் வந்து இது போய் Zuri and Rolo's recycling. Zuri loved to tinker. ஓகே, இதில் வந்து லோ பிக்சர்ட். ஓகே, இது வந்து என்னென்னா ஓகே லிசன் டு ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் இதை ஷேர் கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஷேர் அண்ட் பிரிண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம். அண்ட் accessible via web and mobile, available globally across the desktop and mobile Gemini interfaces வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. Then easy refinement, you can tweak the story's tone, style or content simply by chatting and asking follow-up prompt, like make it funnier or அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராம்ப்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். or else change to a watercolor style, இந்த மாதிரி ஒரு அடிஷ்னலாக சில ப்ராம்ப்டை யூஸ் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். then share and print option, which இது நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண மாதிரி தான். and who can benefits like parents and educators can, and creative storytellers. Yeah, turn your personal memories like travel photo or children's drawing into a heartfelt stories, and teachers and therapists and busy creators. And limitations to consider na visual quicks irukku, like AI illustrations can sometimes be ஒரு இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், லைக் ஃபிஷ் வித் ஹியூமன் ஆர்ம் ஆர் மிஸ்பிளேஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். அந்த மாதிரி சில 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 கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ விஷுவலி நமக்கு வந்து அந்தளவுக்கு தெரியாது, லைக் ஒரு மிஸ்பிளேஸ்டாக இருக்கும். தென் நெரேட்டிவ் டெப்த், த ஸ்டோரி டெல்லிங் வெல் ஃபங்க்ஷனல் may lack the nuanced charm of handcraft book. And creative concerns, some worry it may obscure or replace traditional creative roles like authors, illustrators and voiceover artists. And so இதெல்லாம் the features and benefits. Like you can try to explore it, like when you type Google Storybook and you just click the Gemini Storybook, it will go to this page and you can start your story and you can upload your own picture and the prompt அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது then it will create ஒரு 10 பேஜ் ஒரு மினி புக்கை நமக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுத்துரும். அண்ட் யூ கேன் ஹியர் இட் வித் யுவர் கிட்ஸ் ஆர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்மளால் தென் யூ கேன் ஹியர் இட் த ஆக்சுவல் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ரியல் வேர்ல்டு யூஸ் கேஸஸுக்கு டெஃபினட்டாக இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி best and beautiful features provided by the Gemini இந்த மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. So okay, I think I covered all the features and try to explore it and build an n number of stories here. And thank you so much. I'll come up with the next AI in my next video.